তো আমার চ্যানেলে সকলকে ওয়েলকাম জানাই। আর আজকে আমি আছি আমার বাড়ির ছাদে, আর আমার কাছে আছে এই DJI Osmo অ্যাকশন ক্যামেরা, তো যেটার আমি একটা আনবক্সিং করেছিলাম। আর আজকে আমি এটার একটা রিভিউ করব, টেস্টিং রিভিউ। আর এর যা যা ফিচার্স আছে, যেমন হাইপার-ল্যাপস, টাইম-ল্যাপস, স্লো মোশন, 4K ভিডিও, HDR ভিডিও, তো সবকটা ভিডিও ফিচার্সেরই একটা করে স্যাম্পল ভিডিও আমি এই ভিডিওটার ভিতরে ইনক্লুড করবো। তো আর বিভিন্ন লাইটিং কন্ডিশনে তোলা কিছু স্যাম্পল ইমেজও আমি এই ভিডিওর ভিতরে ইনক্লুড করে দিচ্ছি। তো তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো। অ্যাকশন ক্যামেরা রিলেটেড যদি তোমাদের কোনো কোয়ারি থাকে তো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারো। আর তাছাড়াও আমার ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামেও তোমরা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবে, তো ডেসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি। আর এরপরে এই অ্যাকশন ক্যামেরাটা দিয়ে আমি একটা মোটোব্লগিং সেটআপ রেডি করার চেষ্টা করব। তো ভিডিওটা দেখো, যদি ভালো লাগে তো আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, তো ওটা সবথেকে বেশি জরুরি। তো চলো তাহলে শুরু করা যাক। তো আমি এখন গঙ্গার পাড়ে আছি, আর ভিডিওটি যে ফুটেজটা দেখতে পাচ্ছেন এটা 4K 60 FPS হচ্ছে। এখানে ভীষণ মেঘ করেছে, আর জায়গাটা দেখতে অসাধারণ লাগবে। রাস্তা তো মাটির পুরোপুরি, স্টেবিলাইজেশনটা খুব ভালোই হচ্ছে, রক স্টেডি অন আছে এটাতে। শহর উপরে মনে হচ্ছে এখন এখানে। উঠে গেছে। বৃষ্টিও পড়ছে হালকা এক দু ফোঁটা। আলাদা হবে না।
টাটা। বৃষ্টি কমে গেছে, এখন আমি আবার যাচ্ছি, বৃষ্টিতে পুরো ভিজে গেছে। এখন যে রেকর্ডিংটা হচ্ছে সেটা 4K 60 FPS হচ্ছে, আর রক স্টেডি অফ আছে। তো আমি এখন রাস্তায় হাঁটছি, তো পেছন দিকটা কতটা কি স্টেবিলাইজেশন হচ্ছে সেটা হয়তো পুরোপুরি বোঝা যাচ্ছে না, কারণ 4K পরিষ্কার রাস্তায় আমি যদি এবার যদি একটু দৌড়ে দেখি তাহলে কতটা কি হয় দেখি। যথেষ্ট শেকিনেস আসছে। এবার আমি রক স্টেডি অন করে স্যাম্পল ভিডিওটা দেখাবো। তো রক স্টেডিতে এখন আমি ক্যামেরাটা সুইচ করে নিয়েছি, দেখুন অনেকটা স্টেবল। আর এখানে দাঁড়িয়ে আছে আমার বাইক রয়্যাল এনফিল্ড মিটিওর 350। দারুণ নতুন ক্রিয়েশন রয়্যাল এনফিল্ডের তরফ থেকে, অসাধারণ বাইক একটি।